yours. Спасибо большое, Миша. Добрый день, меня зовут Жольц Фейер. Я живу в городе Будапешт, я немного говорю по-русски, но если я буду говорить по-русски на русском, то моего коллеги не будет работать. So I will continue in English on this note. Thank you very much for coming today to this small presentation and welcoming you to the Hogan world. Hopefully not everyone is hearing only first time about our tool, but I hope there are some new ones as well, and whoever comes with some knowledge about our tools also going to leave with some experiences. Спасибо, что посетили наш мастер-класс. Я надеюсь, что кто-то из присутствующих не первый раз слышит про инструменты Hogan Assessment, которые первый раз слышат о них. Я надеюсь, что выйдут с некоторой информацией, полезной информацией. So actually, how many of you have you ever heard about an assessment, any kind of assessment? Как многие из присутствующих слышали о каких-то видах оценки вообще? Вот. Да? Ну, повыше. Okay, be brave. Good. Many of you. Okay, how many of you heard about Hogan assessment? Кто-то слышал о Hogan? Okay, keep your hands up. Keep your hands up. Okay. Да, пожалуйста, руку. Okay. If you have heard about it, okay. And how many of us using actually Hogan assessments in a day-to-day manner? Okay, a little bit less. How many loves Hogan assessment at the same time? Yeah, that's the point. Actually, all the users love it usually. So that's, I think, a very important aspect of our business, that obviously when we are dealing with people, we shall love what we do, love the people, but also the tools we use in the process. Немножко важно, любить некие технологии, да, когда мы работаем с людьми, поэтому. What is important to say today, that I'm not going to do a product presentation. This is not a company presentation. It's not a company promo. Да, я не буду делать презентацию о продукте или презентацию о компании. Or at least just a little bit, just to make sure that you understand the fundamentals. Чуть-чуть, да, чтобы вы понимали базис. And of course, my goal here is all of you actually in coaching, since this session will focus a little bit more on coaching, that you will leave some new, different, interesting aspects. Да, и для тех из вас, кто работает в роли коуча, основная цель моя, чтобы вы вышли с некими полезными инсайтами, да, и могли даже, возможно, где-то их применять в вашей деятельности. So how many coaches are in the room? Коучи, поднимайте руки, пожалуйста. Okay. And how many practicing coaching? All of you? Good. So we have a half-half. So what are the others' interests? Why did you came for a coaching session? Or would you like to be a coach later? Or? Тех, кто активно не практикует коучинг, к этой сессии, к этому мастер-классу, он в чем? What would you like to know? Or you're just interested in general about assessment? Личность, that's a personality, is not only coaching. Okay, good. So I will try to take this into account and go for more broad, so not only focusing on the coaching aspect. I think if you use any kind of assessment in your agile processes, I think the most important is that you use something. Очень важно использовать в целом инструменты оценки, да, независимо от того, занимаетесь вы коучингом или нет. Hogan or not Hogan, anything is already a step further. What I usually saying is that is using tools in coaching. It's like going into the big sea with compass and map. You can actually make it without it as well, but it's much more difficult than using one of these instruments. С Хоганом или без Хогана использование некой психодиагностики при работе с людьми, это как, ну, понимаете, использование компаса, когда вы отправляетесь в какое-то плавание, в принципе вы можете приплыть в точку Б, но лучше использовать некую научно обоснованную навигацию. So that's what I try to focus on, to give you some perspective, and of course focusing much on Hogan, which is not only a map or a compass, but even a GPS in terms of finding the right way to go further. Поэтому, да, субъективно считаем, что Hogan является неким GPS в сравнении с компасом. Obviously, I'm referring in the punctuality manner in this case. Да, такой уровень детализации имеет отношение к инструменту.
I try to make sure to stand here that you will see the slides actually, because I just saw that I'm covering them. Okay, so just to give you really a few highlights about our company as an intro here, since already Misha told all nice things about me, I would not waste your time with that anymore. Да, поэтому несколько слов о Hogan, да, не о себе. Совсем коротко. We are already over 30 years in business of assessment, and we are proud of that. Sometimes, you know, you might say it became obsolete, but I think it's very important to say about us because we have a very vast majority of data, and loads of data which gives us a chance to analyze and also invest time into further product development. Hogan 30 лет в оценочном бизнесе, или даже иногда Hogan говорит, что он не в оценочном бизнесе, а в прогностическом бизнесе. И такое количество лет позволяет работать и иметь очень богатую, большую базу данных о людях. We focus quite a lot on reputation, and actually reputation is going to be the word of today, which I'm going to come back, because we believe that this is the most important when you do any kind of assessments about someone. But basically it's not really matters what I'm thinking about myself, it's more important what others think about me. Как многие, возможно, знают, Hogan фокусируется на оценке репутации, не на оценке самоидентичности при работе с людьми в бизнесе. Не так критично, не так важно, что человек думает сам о себе. Очень важно, что о человеке в бизнес-среде думают окружающие люди. Поэтому Hogan оценивает репутацию. And another layer, we're not only saying that this is very important factor, but also actually it makes sense to measure under business circumstances. That's why we spend loads of time to actually look into everyone's personality and see if that person is going to do better in certain job or worse in certain job and in certain company environments. Поэтому при работе с людьми, при оценке личностных качеств очень важно, не просто оценивать поведение, да, поведение можно бесконечно говорить, а оценивать личность в контексте бизнеса, да, насколько люди похожи, отличаются друг от друга и насколько один человек будет успешен или не успешен именно в контексте бизнеса. You can see a couple of numbers and metrics on the slide, how many countries, how many languages we cover, which I think is quite important because all tools which we use, I believe, nevertheless, it's Hogan or not, if they're not really focused, they're not really customized to special local circumstances, it's not necessarily going to help much. На слайде вы можете видеть несколько цифр, которые характеризуют объем и размер бизнеса Hogan в глобальном масштабе. I think actually they have 57 countries. It's growing day by day. Да, 57 локальных дистрибьюторов, но эти цифры, они, конечно, важны, но некоторые очень другие аспекты, они имеют большее значение. Yeah, and of course the numbers of assessments are quite important, but since we are gaining more and more market share and visibility, actually I can say very proudly that these days we are doing 1 million assessment every year. С гордостью хочу сказать, что Hogan ежегодно проводит более 1 миллиона оценок. Миллион людей проходят оценку Hogan в мире ежегодно. And basically why I started, just to give you a small insights from my end, why I started to work with Hogan 8-9 years ago already myself, is that because actually I have to say that I'm not a psychologist, sorry about that, but I'm one of those who comes from the business end, because I really saw the advantage of using such tools in basically in any company level. Почему я 9 лет назад решил заниматься этим бизнесом, я не психолог, прихожу как бы из бизнес-среды, но в Hogan я увидел определенное конкурентное интересное преимущество. And sometimes then people say that, okay, but it's so fuzzy, it's so hard to understand what actually you do. So usually I say that, okay, if you would like to measure your kind of influence at companies as HR advisors, basically what we do is that we are making the invisible visible, if your processes were going well or not.
Да, поэтому, когда окружающие спрашивают вообще, чем ты занимаешься, какая-то непонятная история, то есть как на простом языке объяснить, что относительно HR-процессов в вашей организации, в вашей компании мы делаем невидимое видимым и измеряемым. Okay, let's move on and let's see about the matter of personality. Why does personality matter at all? Which nowadays seems to be an obvious question, but a couple of years ago it was not necessarily an obvious question. Да, давайте попытаемся ответить на очень тривиальный вопрос, да, почему личность имеет большое критичное значение в бизнес-среде. Казалось бы, ответ очевиден, или постановка самого вопроса очевидна, тем не менее, несколько лет назад, в общем-то, это было не так очевидно. Because personality we know nowadays already that gives loads of information about that person itself, its character, and obviously under working circumstances what is more important for us who help companies and organizations to grow, to see how that individual is going to do in certain environments, how are they having potential for certain things, and here we not only mean obviously leadership potential, but potential basically for anything, what can get them there and what actually stops them to make something at certain companies. Поэтому для нас, как для консультантов, очень важно работать с личностью, в общем, понимать, ну, даже не просто потенциал к лидерству в таком неком, да, большом масштабе, а вообще просто потенциал к определенным видам деятельности, да, насколько люди будут успешны или неуспешны в этом виде деятельности, извините. And actually 30 years ago, a little bit more than that, 40 years ago, Dr. Hogan, or the founder of the company who is still alive and thanks much, he's running very well and still involved in the company, Daily Matters, he was actually the first one who really emphasized the importance of personality when we came into leadership characteristics. Поэтому 40 лет назад доктор Роберт Хоган был одним из первых, кто, скажем так, оценил или подсветил важность, да, именно личностных качеств при прогнозировании эффективности и результативности деятельности бизнеса. Okay, what we also believe that application of personality itself and focusing on personality shall be focused on the entire employee life cycle. So it's not only for specific aspects, but it can be applicable basically at every step from hiring to letting that person go. Поэтому, когда мы говорим о применении, да, когда нас клиенты спрашивают, где мы можем применять инструменты оценки, отвечаем, что в принципе они могут быть использованы на всем жизненном цикле сотрудников компании, начиная от отбора до ротации, релокации и вплоть, в общем-то, иногда до увольнения. Because obviously in every step of someone's career development, personality is going to play a very, very important and vital role. На каждом этапе, да, действительно личность, когда человек переходит на разные позиции, именно личностные качества, конечно, профессиональные, именно личностные качества играют большую роль. Throughout our research, what has been done already, as I said, 30 years ago, and I already mentioned this, and as I said, this is going to be the buzzword of today, we found out that actually it's much more important to see someone's reputation rather than someone's identity in the process. Поэтому такой фундаментальный слайд, который характеризует технологию, да, Хоган на своих научных данных выявил, что в бизнесе мы должны фокусироваться на оценке репутации, как поведение человека воспринимается со стороны. And at first it was just a theory, but later on as it has been put into business application, it showed from all scientific proof and also from return on investment perspective that this was a very, very important element. And as Dr. Hogan says, and you can read it here, the you know is hardly worth knowing. Поэтому такая расхожая фраза, довольно противоречивая, да, тот вы, которого знаете вы, в бизнесе никому не интересен, с ней можно долго и упорно спорить, но если вы говорите с первыми лицами, скорее всего, они с вами согласятся. Actually, I believe that these days this
issue about distinguishment between identity and reputation is getting even more important. Я считаю, что в наши дни этот вопрос, что важнее, да, репутация или идентичность, этот вопрос становится все более и более актуальным и противоречивым. Even these days when we focus a lot on Generation Y, which is a topic, by the way, I really hate, because I really believe that this is maybe the first time when we actually think about generational differences. Nobody cared about this 20 years ago, but nevertheless. Да, вот сейчас очень много разговоров о поколении Y, много о нем разговоров. Go on. Yeah, because I believe with Generation Y, reputation is getting even more critical. Because with this slide, what I wanted to mention here to you, I would say something which would be normal, but not necessarily right, and at the same time really shows the distinguishment between identity and reputation. Поэтому, когда мы долго и упорно говорим о поколении Y, очень все-таки важно различать и понимать разницу между идентичностью, да, что человек думает сам о себе, и репутацией. Опять-таки, особенно в контексте пресловутого поколения Y. Yeah, so you see a dancer on the slide, you see a guy who is driving, and you see a famous comedian, Eddie Murphy. So what does that do with reputation identity? That would be your question. Танцовщицу, человек, который уверенно ведет машину, и комедийного актера на слайдах, очевидно. Yeah. And you know, what actually happens with people that if you would ask them if they dance better than average, if they're more funny than average, or they drive better than average, very likely most of the people would say, yes, I am better than average, or maybe if someone would say that I'm even much better than average. Поэтому, когда вы задаете людям очень простые вопросы, да, хорошо ли вы танцуете, или хорошо ли вы водите машину, хорошее ли у вас чувство юмора, большое количество людей ответит положительно на эти вопросы. Or even we can talk about late night bad activities in this respect. Да, или же, скажем так, вопрос о ваших навыках партнера. Yeah, so, but it's just technically and mathematically not possible that everyone is above average. Somebody must be below average, or somebody must be just at the average. Поэтому действительно иногда не... It's mine. Действительно, ситуация с тем, а судьи кто, да, действительно, насколько человек хорошо танцует, да, или хорошо водит машину, или насколько у него хорошо чувство юмора, она действительно немножко запутанная. Да, вопрос в том, насколько это объективно оценить. And with this phenomenon, with these small examples, I think I can really show what does it mean that when I feel about myself that I'm actually a pretty good driver, but maybe statistics would show something else, and with the help of such tools as assessment, this is something which you can really show to our people around us. Да, поэтому у нас всех есть наше собственное представление о наших навыках, вождения, либо же управления людьми, но данные, да, статистика, они, в данном случае, оценочные данные, они сильно помогают, как бы разобраться в этих противоречивых вопросах, да, есть ли у нас потенциал к этим видам деятельности, в том числе и бизнесе. And I think in the rise of positive psychology and in the rise of the narcissism of Generation Y, this is getting more and more important when everybody is educated that you are the best. No, you are not necessarily the best, and you have to just face it. And if you want to be the best, the first step is to realize that. Поэтому с развитием позитивной психологии, да, и в общем, таких нарциссистических тенденций в обществе и бизнесе, да, как бы вот история селфи, да, производители телефонов попали в точку. Да, есть такое некое расхожее мнение, да, что ты лучший, да, думай о себе хорошо, ты действительно классный, хотя на самом деле это не так. And if everybody is going to be able to do that, that's a different question, but I'm going to talk about that later.
one more slide which I wanted to show, which also shows that in terms of leadership development, we're not necessarily doing that good. Oh, sorry, I was helping somebody else. Okay. So in terms of, with this slide I wanted to show that in terms of leadership development, we're not necessarily doing that good, even though there is increased focus on it. Поэтому с точки зрения оценки лидерских качеств, вы можете, в общем-то, на таком немножко запутанном слайде видеть, что... Yeah, I mean, maybe you can explain what is on the slide actually. Or is it clear? So what we see here is that basically a chart between 1996 and 2012, which I would say is even equivalent for today's environment, and also some dollar figures. And this chart shows the annual spending on leadership development, which as you can see is quite significant growth. From this perspective, so actually companies, that's a good news part, realize that it's important to invest more and more time and investment and money to this. Поэтому видите на возрастающей линии хорошие новости тренингового бизнеса, по крайней мере западного, да, то есть видите, что расходы на тренинги растут, росли с 96 года. And as you very much know, most of this budget actually stocks at the end, so it seems to be that in terms of leadership development, that's the focus really, where everybody is looking at, and also the majority of the budget spending is going into leadership development. Поэтому основные бюджеты, они, конечно, уходят на развитие лидерских навыков, там застревают. Then, how come that still confidence in leadership is dramatically going down at the same time? Meanwhile, we know that this would be a very, very important element of keeping running and sustainably focusing on a company management on long term. Это очевидный вопрос, почему, как данные показывают, качество и эффективность лидерства при возрастающих расходах на тренинговые мероприятия падает. So we believe that not everything is necessarily going into the right direction. It's good that we have more and more focus on development, but do it in the right way. You have to really understand people, you have to really show them the right direction and make sure that they have a complete and full self-awareness. Поэтому, конечно же, хорошо, что большие средства тратятся на развитие лидерского потенциала, но вопрос в том, умеем ли мы правильно показывать людям, какие именно навыки и компетенции им стоит развивать, показывать, в какие зоны мы должны вкладывать деньги, работать с людьми. Now here is a quote which also talks about the same thing, and let me recite it line by line. This is from a lady, Laura Zalesnik, who is the head of the NBC Universal, and she was saying something about self-awareness, and she said that throughout your career you're going to hear loads of feedback, and if you hear certain piece of feedback consistently and you don't agree with it, it basically doesn't matter what you think. The truth is that you are going to perceive that way, whether you like it or not. Да, можно прочитать цитату представителя директоров NBC Universal, Жольц прочитал, да, касательно очень простого, но очень важного элемента, как обратная связь, да, которую мы все в бизнес-среде получаем ежедневно, да, в нашей карьеры. Да, и очень многие элементы этой обратной связи, они очень неприятны. Да, и, естественно, да, защитная функция психики, да, нашего организма, в общем-то, я не такой, это не так. Да, кто ты, чтобы мне давать обратную связь? Но если эта обратная связь постоянная, систематичная, она, в общем-то, совпадает и коррелирует, скорее всего, она имеет отношение к реальности, что вы воспринимаетесь вот так, вне зависимости от того, что вы думаете о себе. And this is obviously, we cannot just recite it from the business environment. For example, even David Bowie, the famous singer, said that I'm only the person the greatest number of people know me, as no people know me. So he was also kind of getting this without all his life experience, that basically, again, we're going back to the same way. We believe that identity is secondary to reputation. Поэтому действительно мы еще раз подсвечиваем тот факт, что да, безусловно, идентичность, самая идентичность у каждого из нас существует, она имеет большое значение, но тем не менее в бизнес-среде
Да, очень важно обращать внимание на то, как вас воспринимают со стороны. Цитата Дэвида Боуи, что я настолько известен, сколько знают меня, сколько людей меня знает. So you're referring that David Bowie was humble? Kind of, at the end of his life, I guess. So, yeah. he went to that level. So, yeah, okay. So, why is it actually important to focus on the self-awareness? And what's the importance of it? Obviously, that whoever actually knows more about themselves, they are going to be the ones who can make the next step. They are the ones who are going to receive more feedback. And I think even once we're talking a little bit more about coaching today, I think it's quite important that someone starts and goes into any process where they have a very clear self-awareness. Where are they now and where they would like to head in the future? Поэтому в контексте коучинга, в контексте оценки для нас очень важно работать, или, скажем, стремиться к осознанности. Или на предыдущем слайде вы видели довольно привольный перевод адекватность, стратегическое осознание своих сильных сторон и ограничений. Да, но вот не осознание не с точки зрения, что я знаю о себе, что я понимаю, кто я, что я внутри. Да, знаете, сократовское, да, познай себя. Да, ну, то есть познай не себя, а познай, как тебя воспринимают со стороны. Вот мы переформулировали, поэтому мы стремимся к осознанности. And meanwhile, people who actually ignore this thing, they are the ones that looks like they're not going to really focus on feedback. They're just going to ignore it totally. They might fake it, that they, okay, but they're going to ignore it at the end of the day. And they're really going to suffer in their career line. There are very few exceptions who will not, and maybe they're going to just simply fall out or going to leave certain companies. Поэтому естественная реакция бизнес-лидеров, да, это отрицание обратной связи, да, ну, то есть так просто удобно, удобненько жить в комфорте, да, и либо отрицать, да, жить в отрицании, либо же притворяться, да, быть неискренним, получая обратную связь и не делать что-то с фидбэком. And obviously this picture characterized the second option or the second type of character, and this picture was there already 2 years ago. Да, поэтому есть, конечно же, люди, которые и отрицают обратную связь, и защищаются, и игнорируют, и неискренне, и, в общем-то, ну, бизнес и политическая реальность такова, что им, в общем-то, ничего за это не будет, по крайней мере, в краткосрочном периоде. So these are just a general overall, yeah. Mm-hmm. Зачем успешному человеку обратная связь? Она может сделать его хуже. So why does a successful person need feedback? Because it can сделать его хуже? Mm-hmm. Ну, менее эффективно. Она собьет его с того пути, который привел к успеху. Because it will detour him and will make him less effective. Oh, well, it depends. I mean, it depends. I mean, I would say that whoever, I mean, of course, we have to define what is success, what is the measurement. Maybe that person thinks about himself or herself as successful, but maybe they're not necessarily. That could be one option. Да, давайте разберемся с определением успеха, что это означает, но мне кажется, сейчас мы этим заниматься не будем. То есть, да, то есть насколько он успешен с точки зрения кого и чего, да, критериев успеха. And the second option would be that actually they might be successful, but then still we need some kind of reflection from outer world that actually that means a real success from all perspective. Да, и в общем-то, некий уровень рефлексии, да, очень успешным или среднеуспешным людям он, тем не менее, нужен для того, чтобы развиваться и идти дальше. So what got you here won't get you there. Yeah. And basically, it could be very well that somebody falls into the successful category. We could even say that, yes, maybe 10% of the people, let's say, would be high potential in certain job, and then they might fall into that. So 10% of the people roughly falls into a kind of high potential category in terms of any job families, basically. По статистике, в любой популяции или в компании 10% людей имеют, их можно назвать высокопотенциальными, хайпо, 10%. Yeah, but still there will be still 90% of the people, so the majority who still have way to go and do further development. Они, тем не менее, нуждаются, так или иначе, в некой
форме обратной связи для того, чтобы перетекать в категорию потенциальных или высоких потенциальных. And even just to play on what you mentioned, about what get you here is not get you further, you might even, we were successful maybe as an entrepreneur who runs 50 people company, 100 people company, 200 people company, but suddenly as you grow your business, you might need different competencies and then you need to change. Maybe you were successful one day, but next, since you evolve, you get bigger, you might need to use other competencies and you need to realize that. Есть похожая фраза, что привело вас сюда, не приведет вас туда, по-моему, Станислав Шекшня, это в одном из его последних видеоинтервью упоминал, работает с советами директоров, поэтому можете быть успешным предпринимателем в компании с 200 людьми, управляя, но неожиданно мир меняется, вы управляете компанией в 1000 человек, то есть компетенции могут понадобиться совершенно другие и относительно структуры компании, относительно изменившейся бизнес-среды. And even further, just one more point, and I will continue. It's also very important that it can happen that you were quite successful because there were no major obstacles on the way. Everything was cool, everything was fine, and you've been growing, but suddenly some big crisis happened in your company. Поэтому вы на протяжении развития вашего бизнеса могли быть успешным, все было хорошо, бизнес рос, но неожиданно случился. And then very likely on the dark side of your personality, which I'm going to talk about very soon, is going to come out, and this might change everything, because basically it can ruin your career, it can ruin your team success, and even can bring down the world economy, using big words here. Бизнес, знаете, есть такая очень тривиальная аналогия с американскими горками, бизнес оказывается в неком кризисе, и люди имеют тенденцию в кризисных ситуациях демонстрировать деструктивное поведение, или то, о чем будет Жольц говорить чуть позже, темные стороны своей личности, деструкторы, и очень важно получать систематический фидбэк, насколько как вы ведете себя в критических ситуациях, какие решения вы принимаете, управляете людьми и так далее. Я не знаю, ответили ли мы на ваш вопрос. Отчасти. Давайте пойдем дальше. Okay. Я еще один. Good. Okay, fantastic. So, if everything is, of course, when we are gathering information, the first source what we could use is basically Google stuff. So if you would Google leadership or managers in the US, you would not necessarily get really nice things. And autofill works very well from this perspective. If you start to type in some sentence, autofill from Google helps you to finish your sentence, and it not necessarily shows the right indication of what the majority of the number of people looking for when they're looking into their boss and manager, so on. Продолжая тему осознанности и подходя к теме деструктивного лидерства или оценки поведения в сложных ситуациях, можете загуглить в русском гугле, в Америке, my boss, мой руководитель, мой менеджер, мой супервайзер, и вот, в общем-то, то, что вылазит. Мой менеджер красавчик. Такого ж не бывает. Зачем тогда гуглить? It's really rare to come across that my manager is super cool. То есть вы видите, ленивый, сумасшедший, игнорирует, запугивает, завидует мне и так далее, и так далее. То есть, как-то вот даже в Гугле вылазят прям не очень позитивные какие-то истории, Why? Почему? Yeah, so there are all indications of signs that not necessarily we have everything right at the top leadership level, and giving a different perspective to it would make a lot of sense. Поэтому, с одной стороны, забавный, с другой стороны, показательный фактор, почему личность имеет большое значение в бизнесе, почему личность так важно понимать и оценивать с точки зрения лидерства. So let's look into a little bit of the tools. As I said, it's not going to be promotional, but let's see a little bit details so you will have a sense of what actually we look into and how we help companies and advisory companies as well to grow and do their stuff a little bit better. Несколько слов о самом инструменте для
тех людей, которые не так хорошо в нем разбираются. Что оценивает Хоган? Что измеряет Хоган? We actually look into three different parts, let's say, of personality. Мы Хоган рассматривает три составные части личности. Number one, which is the most used tools what we focus on, this is the HPI, called Hogan Personality Inventory, which shows basically the bright side of personality, how you behave on a day-to-day perspective, what is the toolbox which you carry yourself to with yourself to the workplace. Первая часть, или первый инструмент HPI, Hogan Personality Inventory, оценивает, измеряет яркую, видимую сторону личности, яркую не потому, что она светится, потому что она наблюдаемая, оценивать нормальное поведение в нормальной ситуации. This is focusing on everyday strengths, weaknesses, and basically this is what we can characterize as competency assessment. We can see if somebody has a fit for certain job positions and might not have a fit for another one. Да, совсем по-простому, да, HPI – это оценка сильных и слабых сторон. Сильные и слабые стороны. Да, насколько человек, какие стороны личности ему помогают или мешают. We call it as a bright side of personality because, as Michel also mentioned, it's under the normal circumstances and everything goes pretty much in a normal way. Да, то есть, еще раз, поведение, да, человека в нормальной ситуации. Как все хорошо. Доллар 30 рублей. Помните, да? Вот. But not everything necessarily goes in the right way all the time. And then when stress comes, when we became tired, when we became bored, or so severe circumstances are changing around us, then the time usually we going under stress. And then night might not or bright side, but suddenly maybe or dark side is going to really reveal and going to take control. Поэтому если HPI это яркая сторона личности, HDS это темная сторона личности, непростые, да, токсичные модели поведения, которые проявляются в сложных, кризисных ситуациях, кризисных для самого человека. And this is an area actually of personality which not many other tools are using, and especially not in this sophisticated way as we do. But we believe this is very, very important in terms of leadership development, because this is actually what makes the day, even though you were right and very fine and all cool when you get into certain position. So this is actually what we say, that this is what got you hired, how you actually behave in your best performance. But what actually can get you fired, it's one of those, actually some other factors, but one of them can be the dark side, how you behave under stress and how you actually people perceive you under stressy situations. Не так много провайдеров, да, в таком формате, да, с точки зрения репутации фокусируется на темной стороне личности, на деструкторах. Да, поэтому, если совсем опять-таки по-простому, да, HDS то, что вас ограничивает, да, сильная и слабая сторона, то, что вас ограничивает. HPI это то, за что вас нанимают на работу, HDS то, за что вас увольняют, да, как ваше поведение наблюдать в стрессовой ситуации, наблюдать со стороны. And this element, the dark side of personality, is also, of course, could be useful to know for everyone, but it's more important for the people in charge, leadership, because they are the ones who are more visible in this case. Да, поэтому так критично в большинстве случаев использовать для оценки людей на лидерских позициях, потому что им там сложно. Да, поэтому желательно понимать, как они будут себя вести в стрессовых ситуациях заранее, прежде чем им дадим власть и деньги. So, beside the bright side, are you good in sales? Are you going to have a good leadership profile? Or going to be the most fantastic administrative support person? This is what we can tell. But with the dark side, we can tell that basically you may be very heavily freak out when stress comes, or you became so theatrical that you want everyone's attention, or maybe you got sucked in to certain position or certain task what you do, so basically you lose control with the entire world. This is the major distinguishment between these two tools and what we measure with this. Как я уже сказал, да, основная разница между двумя инструментами, да, еще раз, нормальной ситуации, да, и особенности деструктивного поведения, да, еще раз, сложной ситуации. Что для человека является сложной ситуацией, это большая психоаналитическая история, опять-таки бизнес не очень интересная всегда. Да. Поэтому мы наблюдаем, мы оцениваем де-факто, да, проявление поведения в сложной ситуации.
And we have the bright side and the dark side. We also have the inside. We also believe that it's quite important to focus on motivation and values, which would help you to identify what kind of industry you would enjoy, what kind of working environment you would enjoy, but also what kind of working environment you would create as a leader. Поэтому, переходя к третьему инструменту, NVPI, для нас также очень важно понимать, работая с людьми на лидерских позициях, выявлять ваши ценности, да, в какой культуре вам комфортнее, да, с вашим набором ценностей будет работать, и также критично понимать, какую культуру вы, как лидер, обладающий властью и полномочиями, будете создавать в команде, в коллективе, в компании, да, опять-таки с вашим набором ценностей. Bright side, dark side, inside. Да, такая моделька, да. And we have these three assessments which we use basically for every circumstances. We also focus a little bit on cognitive assessment, what we believe it's more important, and also statistics shows that assessment is the most effective way to use in a hiring and development process by statistics. Да, поэтому исследования данные показывают, что использование психодиагностики, психометрики при рекрутменте и развитии действительно приносит свои плоды. Поэтому, в общем-то, есть не у нас, но на Западе понятные цифры и исследования, которые говорят о возврате на инвестиции при использовании инструментов. Да, пожалуйста. Можно сказать, что вот этот метод, это оценка, это прогноз, но не мера потенциала. Человек может сейчас быть или оказаться непотенциальным, быть посмотрен по таким критериям, как не очень потенциальный, да? А потом какую-то среду такую попал и проявить свой потенциал так, что никто не ожидал. И вот этот метод, он скорее, наверное, как прогноз, если я права. Ага. Okay. Хороший вопрос, спасибо. So, would it be fair to say that this tool is a prediction tool, a forecast tool, but not a measure of potential, because a person can be demonstrating certain competences now, but okay, he can find himself in a different environment and somehow, surprisingly, show potential in that environment. The question. So that's a question. Would it be fair to say that it's a forecast tool, not a tool for to measure potential? Okay. What do you think? It's important to say the validity of all these three tools separately a little bit, and the time span is going to be valid. Начинаю отвечать на наш вопрос. Валидность каждого из этого инструментов разная, да, и временной промежуток, да, того, что измеряет каждый из этих инструментов, он тоже разный. And before I go into that, from the whole purpose to the whole methodology comes from a very simple sentence, which would say that, yes, and of course answering your question, this is also a forecast tool, but what we always say that the best predictor of future behavior is past behavior. Поэтому ключевая фраза, первый ответ на ваш вопрос, да, это инструмент прогноза будущего поведения, это первый момент. Второй момент, ключевая фраза, которая характеризует инструмент в общем, учитывая, что Коган работает с репутацией, да, то, что прошлое поведение, да, репутация, как человек воспринимает со стороны, как он вел себя в декабре, да, прошлое поведение является одним из лучших прогнозов будущего поведения. Скорее всего, большой долей вероятности также будет себя вести в марте. And we could say, and we could proudly say, that the level of what we assess with someone's personality is going to be quite stable for a long time, and we can say many years. Actually, in some countries, we even say it's 5 years. It's enough to make only one assessment, because with that, at the beginning, you can assess if someone, let's say, will be good in sales, but you will be able to see already if that person will be able to fulfill a leadership role in 2-3 years or not. Поэтому в принципе, оценивая потенциал человека сейчас, с большой долей вероятности, вы можете сказать, насколько он будет успешен в определенной роли, sales или лидерства, да, через 5 лет.
or you need to interfere at certain point and you need to invest into leadership development if that person will be able to do it at all. But I mean, there are certain limits to that as well, because I mean, just think about New Year's resolutions, how many people actually lose weight after they decide in 1st of January that they're going to make? Not many, because it also needs a lot of focus and attention. Поэтому работая с анализами человека, да, то есть работать с его результатами сейчас, предполагая, что он должен занять какую-то роль, у вас есть возможность посмотреть, а что же ему не хватает, да, сейчас там, в течение года для того, чтобы посмотреть, какие развивающие интервенции вы должны делать, чтобы он был готов к занятию этой роли через год, 2, 3, 4 и так далее. Да, то есть, да. В коучинге мы смотрим на ресурсные зоны. Чем можно посмотреть на то, чего Okay, so there's a coaching related question. So in coaching, Lina is saying that coaches focus on strengths, да, сильные стороны? на ресурсные. Ресурсные, okay, resourceful zones. Why do we need to pay attention to dark sides or weaknesses? Well, I think that's really the major learning point, because we really believe that changing personality is an extremely hard work to do. Especially leadership positions, what is relatively easier to change is the dark side, because this is going to be really depend on the circumstances when we are, and it also starts with self-awareness. And if someone is able to see that their behavior changes in terms of certain circumstances, when stress comes or when they become bored, this is something which they realize they can change instantly. With changing on the personality side, on what we call bright side, is going to be much harder and a much longer process, and it has a certain limitation as well. If somebody is extremely low fit in certain category, they very likely will never make it to the really high fit category. Вы заметите, коррекция поведения взрослых людей штука очень сложная, да, поэтому важно фокусироваться не только на сильных сторонах, да, но и на том, что мешает, потому что оно в какой-то момент вертикального развития, когда человек начинает отвечать за миллиард или там, да, за, не знаю, всю страну, да, структуры начинают мешать. Вопрос иногда не в развитии, а в контроле и управлении вашими ограничителями. Ну, вот в обратной связи люди узнают учителя, как бы в коучинге, просто они это учителя, правильно? Или есть какой-то способ работы с тем, чтобы они поменяли реально? Мы до этого дойдем, I think we'll get to that. So during coaching, people do admit that they have this derailers. So what's the method? Yeah, definitely. That's always the first step. That's always the first step to get that realized that this is actually happening. It's self-awareness, and also coachability comes into the picture. So it's not only nodding that I understand, but institutionalizing and internalizing it, so they really understand it. What do we mean? And I would say that's very much the first step. So we'll get to the slide with the cycle. Да, короткие комментарии. Очень важно понимать, насколько человек открыт к обратной связи. Вот у нас есть концепт, духовный есть концепт coachability. То есть он может, да, признать, да, у меня 10 деструкторов, да, ну, то есть и как бы делать ничего с этим. Да, вопрос коуча самого человека, нужно ли, что именно и так далее, и так далее. There was one question there. Я запуталась. Это все-таки по моим ощущениям, это было про сильные и слабые стороны, а не про потенциал. Или мы одно и то же понятие. Okay, she's a little confused. What is potential and what are these strengths and weaknesses? So maybe we can... Потому что, по-моему, HPI это про сильные и слабые стороны. So maybe it would be nice to mention that potential is basically all three inventories. Yeah, I mean, obviously we have to look at it from an synchronized perspective that, okay, we have a status right now, what we look, but also this has a predictive validity, so it's focusing on the future as well. So it actually comes all together at the same time, but it's, of course, it's important to take all aspects into consideration at the same time. But practically, we not do it all the time, but of course the best if we have the complete picture with all the three elements.
сильные и слабые стороны, только HPI, если мы говорим о управленческом лидерстве, это все три. Хочу ли я быть лидером, да, могу ли я не могу, что мне будет ограничивать. Поэтому это все три. And actually that's the key that we have. We not only see your current state, but also we can somehow look into the future with a very high predictive validity. And actually this is what distinguishes a general assessment tool from a good tool, because the better tools have this ability to somehow look into the crystal ball and kind of predicting the future. Поэтому важно понимать с помощью не только HPI, чтобы понимать базовый потенциал, сильный, слабый, да, но еще и да, относительно будущего, как он будет косячить. Да, и с большой долей вероятности валидности. Okay. Короткий вопрос. А кто оценивает? То есть, оценку производит сам человек, кто? Консультанты, люди, с которыми он работает? Хороший вопрос. Very technical question. How do you measure reputation from the technical? Okay, this is a lovely thing. Actually, what happens when we are assembling all different questionnaires, what we see in methodological perspective that we collect assessments about individuals, and we see that that person is going to answer yes or no to certain questions. That's usually number one. Да, поэтому технический вопрос, наверное, кто-то из вас Скомина набил, когда мы это объясняем, они уже знают. Была одна группа людей, работающие взрослые, которые отвечали на вопросы опросника. Они отвечали: да, я люблю рисковать, да, я не планирую свой следующий день, да, я смешной. Группа людей отвечали на эту группу вопросов. I'm not going to go into details how we end up with the final questionnaire, because that's another long procedure, but let's say that those questions already make sense to be asked if you would like to map someone's personality. Поэтому это были не просто вопросы, да, не знаю, взятые из головы или на коленке написанные, то есть специальные вопросы, maybe five factor, основанные на большой пятерке, да, взятые из устойчивой психологической модели. Еще раз, да, первую группу людей спрашивали, да, просили ответить на эту группу вопросов. And you remember we have already answers from that individual, and then we're going to ask people around this person how they see this person who has said yes or no to a particular question. Да, поэтому есть одна группа людей, которые отвечали на вопросы, да, дальше Хоган без всяких компьютеров с помощью своей жены, не шутка, брал вторую группу людей, работающих взрослых в бизнесе, и он просил вторую группу людей проинтерпретировать ответы первой группы людей. Что вы думаете о человеке, который ответил «да» на вопрос «я люблю рисковать»? Да, менеджер из «Газпрома», отвечающий на вопрос «следует правилам хорошо», он отвечает «да», он думает, что это хорошо, он действительно такой. Окружающие люди думают о менеджерах, которые ответили «да» на вопрос «следует правилам». Да, они думают, что эти люди не умеют брать на себя ответственность. Понимаете, да? Группа людей отвечала, вторая группа людей интерпретировала ответы первой группы людей. And of course, we don't do this every time. This is how we developed the methodology itself. Да, таким образом, да, когда у вас есть 150 тысяч человек интерпретаторов, да, их интерпретации совпали, они думают одинаково, 80% из них думают одинаково о человеке, который ответил «да» на вопрос «я люблю рисковать». Да. Другие ответы, самые разные, они просто не попали в статистику, да, то, что важно в оценочном, в центрах оценки, да, корреляция. So that's one, and then of course this is revalidated all the time, and we talk about hundreds of thousands of people who do this, and then of course we always validate it back that actually it made sense, and we check if what we predicted to certain companies is going to be true or not. So it's always validated and checked if this is actually the case and it happens. Таким образом был создан репутационный обработчик, да, который работает с поведением, вопросы, имеющие отношение к культуре, спорту, сексу, были убраны. Культурные особенности не учитываются. Есть нормы, но это технические вопросы. And if you're interested in this really deep depth, then you are welcome to our certification training where we are really going into details in that. Добро пожаловать к нам на сертификационный семинар.
в течение 2 дней об этом говорим, рассказываем. Поэтому... Andre had a question. Hi. Я хотел бы продолжить вопрос Лины, и он связан с тем, что в бирюзовых организациях, которые в коллегии, в работе в интегральном подходе работают с тенью. Работа с тенью – это один из инструментов практичных, которых не хватает как раз сейчас в инструментарии. Есть ли опыт применения деструкторов, да, как некий прогностический признак тени? Shadow coaching or shadow in general? In integral approach. В юнгианском понимании. Okay, so in certain organizations they call it turquoise. I'll tell you later. Okay. These bullshit names. Okay. And so try to implement certain what they call the integral approach to leadership development. They use sort of a shadow approach based on Jungian psychology. Lovely. So Andrea is asking whether it's relevant to use derailers for that type of intervention. Well, I mean, it's of course all depends of how the methodology has been stated at the very beginning, but I would say that it always gives an additional information set. If it's already an established method and ways what already works for a company, derails is especially one element which I would say that it would give an additional perspective in most of the cases. And let me go further because we have less than 30 minutes, and then of course, I mean, if you have any, I hope further questions is already going to be answered with the slides to go on, and really just to very quickly reflect on the 3 methods or the 3 assessments we use. Let me give you some further insights. Да, ну, еще раз очень кратенько об инструментах. Yeah. So what is important here with the percent inventory from coaching perspective is that how people actually approach work and the others at the workplace. Да, поэтому еще раз, личностный опросник оценивает особенности лидерского стиля, сильные и слабые стороны. Очень важно понимать, что интерпретация важна в контексте рабочей деятельности. Высокие и низкие результаты, нет ни плохой, ни хорошей личности. Ценности мы здесь не затрагиваем. Да, высокие и низкие результаты имеют свои позитивные и негативные проявления. Leadership style as well, but more importantly, what is also important to mention here, that meanwhile we don't say that someone has a bad profile. Everyone has a profile, which could be positive or negative under circumstances, but also at the same time, lower or higher scores, it both has negative and positive sides. Да, поэтому те из вас, которые работают с результатами, да, должны уже понимать и осознавать, что не бывает, да, плохих, хороших профилей, да, и низкие, еще раз повторюсь, да, и высокие имеют свои позитивные и негативные проявления. So for instance, let's just pick an example from HPI perspective, and also I'm bringing in the next slide already. Our first scale, what we usually assess is so-called adjustment, when we see somebody, how stable someone's personality is. And as we say that if you're really high, you're going to actually be really stress resistant, so basically you will succeed in most of the jobs, but at the same time, as a possible development opportunity, it's likely that you're not going to listen to feedback. На примере, допустим, шкалы адаптация, которая в большой пятерке, который я упоминал, да, имеет отношение к эмоциональной стабильности факторов. Да, люди с низкими результатами открыты к обратной связи в силу своей чувствительности и эмоциональности. Да, извините, немножко не тот пример. Да, люди с высокой адаптацией, стрессоустойчивы, уравновешенные и спокойны, да, их стрессоустойчивые носороги, да, вроде как бы кажется позитивное качество, да, то есть вот акционеры, видать, сбрасывают в архитектуре, построенный здесь бизнес, они уверенные, эмоционально уверенные, да, с другой стороны, да, негативное проявление вопросов фидбэка, что вы должны это знать, они не слышат обратную связь физиологически, ну прям совсем, да, еще раз, стрессоустойчивые, но не слышат обратную связь.
We just brought up this slide for the ones who really know this stuff and are into, just so you can make a correlation between Big Five, because yes, each different scales, but it comes from there. But if you see this first time, just forget it right now, because it might be more complicated and complex. Да, поэтому сейчас о большой пятерке мы много говорить не будем, но отдельный разговор. Если кому-то интересно, можно поговорить снова. Один из ключевых факторов качества психометрических инструментов в мире, да, если опросник основан на большой пятерке, да, он уже качественный. Nevertheless, it's important to mention that Big Five is still one of the most predictive tools as a basis compared to other methodologies. So it's important to bring it up. Да. Важно понимать, что HPI основан на большой пятерке. Да? Маленький вопрос. Если сравнивать с MBTI-тестом, он лучше, хуже другие девчонки? So, compared to MBTI, what do you think? Oh, that we don't have that much time. Basically, I could spend basically only one presentation about how to choose a good assessment method. And I don't want, I'm not comfortable judging a competition publicly, and I wouldn't say it's fair or, to do that, but... Да, я не очень чувствую себя комфортно оценивать, делать суждения о том, какой инструмент лучше и хуже. Мы действительно так не делаем, не продаем, знаете. So which one is more valid? There are at minimum what we recommend to everyone to think through and look from 8 different perspectives what assessment they would like to use. Когда речь заходит о выборе инструмента, можно опираться на 8 different perspectives or different questions which you might answer if you would like to pick an assessment out of many other on the market. One is extremely important, what big institutions, independent institutions like the British Psychological Society, American, South African, Norwegian, wherever all the big prestigious ones say about certain tools, because there are loads of standards out there which others invented, and they're independent, so you can trust them, what they say. Один из первых базовых гигиенических факторов, оценивается, есть ли независимые оценки уважаемых институтов и организаций, как британское психологическое сообщество или американская психологическая ассоциация об этом инструменте. То есть, независимая review, независимая оценка. They give different rating about tools, the reliability, how much they're going to be able to predict the future, what technical instruments they put together, how much they invested into making actually the tool, are they making standards all the time, and all sorts of different questions. Поэтому эти организации, они по определенным критериям, валидность, надежность, технические параметры, они дают независимую оценку существующим инструментам. There are other points to consider. How is the staff or the developer looks like? How much real scientific knowledge is behind? What directory they have? What library they're using all the time in terms of data? But also more importantly, what business validity studies they have which they would give to you. If you would say that somebody is combination, if that person is going to be good in sales, if that person is going to be good in leadership, very likely, if I would pick, not saying what you mentioned, the tool, but it's not necessarily going to be easy to say that what letter combination is going to result exactly with an absolute solid business background and case study. And we would have, thousands or 10,000s of that. Это очень важно также понимать фактор, как наличие исследований валидности у тест-паблишера, который заявляет, что его инструмент делает это, и делает вот это. И если говорить о инструменте, который вы упомянули, не всегда определенная буква или набор букв, она может прогнозировать успешность человека, допустим, в продажах. В любом случае, это комплексный метод, и не только тестирование должно быть. То есть должно быть еще упражнение групповое, например, еще упражнение, то есть сам assessment. Да, so besides psychometrics, it's also useful to use other assessment methods, like exercise, to get a better prediction.
of course, we say that the basis what we provide, that's the basis for that. And of course, in terms of selection process, also cognitive assessment would make sense to have. So not personality focused, but cognitive focused assessments. And obviously, you can complement it with a very good structured interview when you are, if you talk about recruitment process. And in terms of development process, obviously with assessment center, development center exercises, but that's on you. But that can be very well complemented together. So, feedback that should probably okay. get to the coaching part. Good. Hopefully there were already some bits and pieces which actually made sense. And since we have half people not coaches in the room, hopefully that's going to satisfying for everyone. So HDS, we pretty much, I guess, that got the point what we are measuring here. You can see that on the slide as well. We call it derailers. What we measure with HDS, actually, as you remember, bright side, this is my competencies, this is what I bring, this is what helps me to make it, and derailers can be the ones which stopping me to making it, actually. Поэтому еще предеструкторы. Темная сторона мы называем это деструкторами, да, деструктивные тенденции в сложной ситуации. Отрицательно сказывается на взаимоотношениях, результативности и эффективности. MVPI, which is actually most of the time the most known for everyone. Meanwhile, usually people sometimes would need more consultation on HDS, also more in HPI. Usually MVPI, the focus on the inside, the motives, values, inventory, this is usually known by everyone, but the implications sometimes not thought about. So when you say that this is a motivation package, from a leadership perspective, in coaching and awareness perspective, it's also important that people realize that they're going to favor their team with the same set of motivation, which they like, actually. Да, поэтому с точки зрения коучинга важно понимать, когда вы работаете с человеком, да, какие у него ценности, какие у него мотивы, насколько он будет совпадать, да, по ценностям, да, со своими коллегами, со своими подчиненными, да, то есть в целом понимать его мотивационный набор, пакет, да, и в целом, опять-таки, в коучинге есть разные подходы, да, от ценности, вообще, что же для человека важно перед тем, как мы займемся некими упражнениями по коррекции поведения, если такие задачи стоят. So these leaders can realize that, okay, if they think that actually if they motivated by money or they motivated by running big company parties, not necessarily everyone in the team going to be motivated by this. So it's important that they understand this, they realize this, and they look obviously their teams as well. Коган в данном инструменте есть такой аспект, как неосознанные предубеждения. Очень важно понимать, что важно для меня. Да, очень четко отдавать себе отчет и понимать, что я могу неосознанно перекладывать, что важно меня на других людей, и понимать, что не все люди также могут быть мотивированы деньгами или удовольствиями, как я. Да, это вопрос неосознанных предубеждений. Да, четко отдавать себе отчет в этом. Не все люди, или большинство людей так не думают. So this chart already explains what the process, what we believe is important to follow in terms of focusing into a leadership development, which is not necessarily only a coaching process, but can be any kind of other steps. Да, поэтому перед вами цикл развития, который предлагает Коган, он банальный и тривиальный, тем не менее достаточно эффективный при работе с людьми. Okay, you want to just break it down? Yeah, definitely. And then more to this, obviously, we would believe that the assessment gives a good compass to go further, but that would need strategical self-awareness from that perspective, from that person. Then the coaching sessions can start once it's there, putting up an individual development plan, and obviously we can check it because, as you remember, I said these are quite stable tools, so you don't need to do it in every half a year. We don't even ask you not to do it, but how you can check the process, you can check it with 360 survey results, which can very well complement and measure the path where this person goes. Поэтому в цикле развития, в коучинговом процессе, да, как угодно, да, все начинается вот с этого красного квадрата, по-английски называется coachability, или вообще способность слышать обратную связь, где она в принципе отсутствует, даже если они как-то пытаются это развить, дальше как бы неплохо понимать, да, есть у человека желание, да, вообще, дальше есть вот assessment, они появляются вот на этом этапе, да, то есть таргетированное, фокусированное
коррекция поведения или дальше, ну, как угодно можно называться. Да? То есть вы используете 3 инструмента как линзы, вставляя в себя как коуча. А дальше что? Там, об этом мы должны коснуться нашей презентации. Все-таки мы называем это работа над управлением репутацией. То есть вы здесь что-то с коучем, да, понадумывали, да, возможно, даже что-то валидное и объективное. Да, дальше вы начинаете это внедрять. Да, мы называем еще раз управление репутацией. Понимаете, как вас воспринимают со стороны. Да, желательно, ну, здесь отсутствует квадратик, да, получить обратную связь, насколько успешно, да, я вообще управляю своей репутацией и теми изменениями. Да, и через некоторое количество времени, да, использовать некую диагностику, тот же самый 360. Да, получить уже не Хоган, да, мы не используем на повторном этапе. Да. А окружающие нас коллеги в объективной культуре делают заключение, не оценку, да, 360, не заключение, а насколько успешно вообще вот этот весь процесс нам удался. Да? Понимаете, еще раз, немножко утопичная история, но предлагает с нашей точки зрения немножко хорошую разбивку процесса или работы с человеком с использованием диагностики. And your dimension that's already going in circle. Yeah. Да, и как бы это не статичный, да, цикл, он динамичный, да, цикл, он продолжается. Да. Что-то получается, что-то не получается, встаете, продолжаете. Да, то есть ну, не бегаете как пони по кругу, да, но тем не менее вы еще раз получаете обратную связь, что вам очень тяжело. Да, вы себе понапридумали, но это вам тяжело дается, да, что-то нужно изменить. Вы обращаетесь либо опять к коучу, либо к вашим коллегам, которые говорят, слушай, ну как бы ты считаешь, что у тебя получается, на самом деле нет. А скажите, пожалуйста, есть ли данные, что государственный, например, коучинг в связи или там, не знаю, с поводу другого цикла развития программ развития меняется данные личностным характеристикам? So is there data that personality changes after coaching interventions? As an example of ROI? It is a very long process. I would say there are certain aspects and certain lines, and that's why when you have a more sophisticated tool which can really be punctual, then that can be measured. But it's a very long process. I would say that's why derailers is a fantastic element, because remember we talk about leadership development. Very likely the guy had the power to get there, to get that position, but what can make him or her unsuccessful? And actually here we have a very bad statistics that in the US, after 1.5 years, most of the CEOs are failing because most of the time of the fact that how they're handling stressful situations. And that part is actually the area which good self-awareness can be really monitored and changed on a quicker base. A basic personality is much harder to make, and even we have a number here which I can say that likely with coaching interventions we can have only 20-30% of influence. So if somebody at level 10, they likely not going to make it to 100. But if somebody is at 60, you can make 90 or 80 out of that person, if you understand the comparison. Изменение поведения, опять-таки, повторяюсь, очень сложный и длинный процесс. Есть несколько статей и методологий, я могу вам сбросить на одного из партнеров, кстати, Хоган, ПиР-2017, articles on ROI, очень. Но опять-таки там есть элемент субъективизма, потому что самих коучей спрашивают о полезности и ценности интервенций, да, и они там в некой методологии должны выдавать некие цифры, да, вот, о том, насколько это было полезно. Но субъективизм присутствует, есть некие шкалирования, что если вы на уровне 10 по какой-то шкале, допустим, не знаю, амбициозность, да, вы понимаете фундамент, и вы как коуч понимаете, что до 100 вы этого человека за уши не расстанете, ну не случится, да. До 30 возможно, если вот так грубо, да, если у вас 60, то до 100, да, немножко другая история. Поэтому к вопросу о линзах и диагностике. Да, пожалуйста. Как звучит критерий вот этого красной компетенции, способность слышать обратную связь? Как звучит? Формулировка критерия, Шкала. What are the scales that measure this?
What was that? What are the scales that measure this? The ability, the ability. The coachability. Ah, yeah, that's a fantastic one. We have even a special report for that, which is focusing on this element. There are all different perspectives. What is very important is that someone, as I recited as an example, if somebody is really high adjusted, if somebody who is absolutely not listening what the environment around him or her tells, which makes the person very stable, so going to be going like a big Titanic ship ahead and not really listening to the outside perspective, which could be good from a leadership perspective, but that person not necessarily going to listen to feedback under the same circumstances. So they're not going to realize they're going into the iceberg. У нас есть отдельный, у Хогана есть отдельный отчет, который оценивает способность слышать обратную связь. Эта способность разбивается на 3 критерия. Им очень сложно слушать обратную связь. По всем 3, по 2 опросникам есть комбинация 5 шкал, которые на человека ставят практически диагноз. Ну, не цитируйте меня, я этого не говорил. Вот, ну как бы да. То есть действительно у некоторых людей вот, ну, But also it's not only lies in the bright side of personality, but it can be detected in the dark side of personality. If someone under stress became, as we say, too bold, when they basically want to dominate everything which happens around them, and they not realize what's happening in the working environment besides them, that would be also dangerous and also would have the same effect. Поэтому, да, повторяюсь, в HDS также есть набор, да, вот мы говорили по HPI, высокие результаты по шкале дотации, в HDS есть нарциссизм, да, называется нарциссизм, самоуверенность, да, понимаете, эго, раздутое до уровня Наполеона или Дональда Трампа, ну, как бы вот, ну, что вы можете человеку сказать, да, какую обратную связь, да, то есть, ну, просто эго не принимает физически. I really to wrap this up, and these are already the closing slides. We're a little bit over time, but hope you still stay in the room. But we believe that really from behavior change, reputation change is much more important to focus on what really matters. What we measure is reputation. So changing your reputation and measuring success of the process by measuring reputation change is much more important. Да, поэтому в конце презентации закрывающий подход к концепции, к парадигме, да, старый подход изменения поведения, изменения репутации, да, новая парадигма стратегическое управление вашей репутацией. Для того, чтобы управлять чем-то, вы должны это все узнать, да, и, соответственно, да, систематически работая, таргетированный фокус на, да, это ведет к изменению поведения, не изменению личностей, да, изменению поведения. То есть немножко, да, другой угол, да. Про то и то же, но изменение угла и парадигмы. Вот это понятно? Да? Да, нет? Фидбэк? Да. So basically what we do is that we help you to a little bit have even smarter goals. As I said in the beginning, if you go and sail and decide to go on your own, we know that there are a lot of successful coaching processes which work, but with having tools such as us, promoting perspective that give you a little bit more fine-tuning in that end, or more fine-tuning, to have maybe smarter goals. And you can see just some examples on the screen, what we believe that really reputation change, what others see about ourselves, that's going to be more important. That's how an individual is going to be more successful in the workplace. So it's not enough if somebody just communicating to the stakeholders, but others realizing in this person that yes, actually he or she is doing it. Да, поэтому опять при изменении парадигмы и постановке немножко других по своей начинке, да, цели. Не просто я пишу имейлы организованные или чаще и коммуницирую раз в неделю, да, а я осознаю, да, как меня воспринимают со стороны, да, и моя задача выглядеть в глазах окружающих, да, искусственным коммуникатором. Помните, да, инструменты VPI, а вообще нафига мне это нужно? Извините за жаргон, да, поэтому инструмент работает в комплексе, если говорить про коучинг. And only we talked about what we measure, those are the assessments, but those are actually coming together in forms of reports, what you actually read yourself or give it to your coach. We have specialized one report which we call coaching report, which helps a lot from this perspective.
Да, есть отдельный отчет, довольно структурированная система работы с человеком. Единственное, что вы должны обязательно иметь результаты 360 для того, чтобы работать с этим отчетом. Тем не менее, такая возможность есть. And also another tool which came out 2 years ago, so it's relatively one of our fresh ones. It's focusing on the judgment, how you make good or bad decisions, and you know that we have actually 50-50 chance. So the question is not making good decisions, but realizing if you made a bad decision. And this is also a great tool, because this one, especially also focusing on the coachability topic, if someone is going to be able to listen to feedback and internalize possible changes. Да, и последний слайд, и короткая информация о четвертом инструменте, который появился в конце 2014 года. Judgment, концепт good judgment, здравомыслие, здравосуждение, такие некие наши варианты перевода. Он про оценку стиля принятия решения. Если вот три инструмента, они про личностную часть. Да, judgment, он про когнитивную составляющую, которая оценивает стиль принятия решений. Да, не просто ваш IQ, а как вы принимаете решения и как вы реагируете на обратную связь по факту принятых вами решений. В этом заключается здравомыслие. Слышать обратную связь, когда вы косячите, да, и исправлять ошибки и не повторять их снова. Да, в этом и заключается good judgment, здравомыслие. Именно этот аспект и охватывает этот инструмент. You can go to our website and actually you can see all these in very good details. You can download sample reports which give you, I would say, a very good structural understanding of how we are compromising and putting together all these elements and approaches which would be useful from coaching or any kind of development perspective. Да, поэтому рекомендуем сайт Google Assessments, тонна материалов полезных, white papers, презентаций, примеров отчетов на английском, на русском языках. Немножко больше узнать. And since we are awfully running out of time, and just to respect to the next speaker, of course, if you have any questions which you have urgently want to ask, I would be happy to entertain. I'm going to be here until tomorrow early morning or something like that, so please feel free to find me, and then we can go into either technical or leadership or any kind of other aspect. Я открыт к вопросам. Если у вас есть какие-то вопросы, спасибо, что большое, что задержались внимательно. Нас выслушали, можно вопрос задать сейчас. У нас есть следующий спикер, Ростислав Бинак, говорит про большие данные, про умные данные. Поэтому, если кому-то интересно, будем рады продолжить общение. И thank you very much. Спасибо.